The leaders made these remarks during a press briefing held at the party's offices in Nabweru as they prepared to receive their party president and presidential candidate Robert Kyagulanyi, also known as Bobi Wine. The meeting was led by Zambari Blessio Mukasa, the NUP flag bearer for the Nansana Municipality parliamentary seat. He was joined by mayors, sub-county leaders and several councillors from across the municipality who gathered to finalize the preparations for welcoming their party leader. During the briefing, the leaders announced that Robert Kyagulanyi is expected to officially conclude his nationwide campaign in Nansana Municipality with a major rally planned for Nabweru. Against the omukulembeze wa nationality platform era omukulembeze wa Uganda addako ow'ekumi agenda kubeera mu Nansana Municipality ku Lwokubiri ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'olubereberye omwaka guno ng'amaliriza kampeyini ze era n'okwongera okutegeeza abantu enjiri y'enkyukakyuka okuyingira Uganda empya. Zambari stressed that the Electoral Commission should place great emphasis on voter education, allowing political leaders to fully mobilize supporters. He urged that this approach would reduce electoral malpractice and violence during the election period. Newe tutambudde mu abantu ebyokulonda ebisinga obungi babibulamu. Akakiiko k'ebyokulonda kaleme kulowooza nti kino kiri automatic buli okulonda lwekubayo abantu bamanye ebyokukola. Okugeza ku bulondi kuno abalonzi abapya basoba mu miliyoni 2 naye tebasomeseddwa tebamanyi. Era botandika okulondola abakulembeze baffe bennyini be batandise okukola kye bayita civic education okusomesa abantu balonda batya obuuma bukola butya naye tetulabyeyo muntu n'omu okuva mu kakiiko k'ebyokulonda nga bateesiteesa emisomo gy'okusomesa abantu ku ngeri gye balonda n'olwekyo kuno okusoomozebwa kweraliikiriza. Leaders also voiced concern over what they described as unfair campaign restrictions, particularly rules limiting movement and access to polling areas, measures they say undermine the principles of free and fair elections. Etteeka litulungamya ebintu byonna bye tukola ffe nga ba nationality platform tukola ebintu ebiri mu mateeka. Etteeka kulonda ligamba nti wamala okulonda weeyawule mita 20 okuva w'olondedde osobola okukuuma akalulu. Era twagala okutegeeza bonna abantu baffe nti wamala okulonda mita 2 zikumala okukuuma akalulu. Tokuuma ka mukulembeze naye okukuuma akako k'olonze okukakasa nti akalulu ko kabaliddwa bulungi. Ate akakiiko k'ebyokulonda twagala kawonya emisango emirala egiriwo kubanga etteeka ligamba nti singa babala akalulu ko nga tewabaddewo nga tokaanya osobola n'okugenda mu kkooti n'osaba kye bayita vote recount babala akalulu ko ng'okola ki nga wooli. N'olwekyo kino kye tubuulira kiyamba akakiiko ka byokulonda n'emisango emingi gireme okubeera mu makooti amaanyi nga batubaga nti obululu obumu bwabalibwa nga abantu baffe tebaliiwo. N'olwekyo tugamba abantu baffe bw'omala okulonda mita 20 zeewe ate okubala obululu bwe kutandika mujje obululu bubalibwe nga weemuli. Additionally, the leaders raised the alarm over the conduct of security agencies, accusing them of blocking their party president from holding rallies in several areas. They called on the Electoral Commission to intervene and guarantee equal treatment for all political parties. Yonna nga gye mubadde mulaba Mwami Kyagulanyi gy'abadde ayita ebbugumu liba ly'amaanyi. Njawulo okusaba poliisi evunaanyizibwa okulaba nga etwongeramu amaanyi n'okutukkiriza nti byonna ebikole mu bwangu esigadde ennaku ntono okutegekera omwagala w'aba. As campaign enters its final days, the leaders say uncertainty remains. They revealed that they have written to police seeking clearance for their last rally, but are yet to receive a response. Tutakaseera nga tubasaba okubasinkana naye nga tetubasinkana. Tulina obweraliikirivu nti okwebuzaabuza kwabwe kuyinza okuviirako kene y'enteekateeka z'omukulembeze waffe kubanga abawagizi baffe batandise otubuuza omukulembeze waffe wa waagenda okubeera baagala okweteekateeka n'okumwaniriza ng'obudde bukyakola ki bukyali. Naye olunaku lw'eggulo twafunye omukisa ne twogerako ne DPC n'abakulu mu lukiiko olwatudde ewakiso ne tubategeeza nti Nabweru kifo kye twasaba ebyavuddemu nga biraga nti Nabweru tebagyetaaga era tetugenda kubeerawo nti walinaanye kkooti era walinaanye n'eddwaliro. Nga bagaana ekisaawe kino okostinga president ze zino bagambye nti 1 kiriraanye kkooti ne bagamba nti 2 kiri kumpi n'eddwaliro nti okujja kwa president kuyinza okutataganya services ezigenda maaso mu area eyo. Twagala kutegeeza abantu b'e Nansana ne bannayuganda bonna nti waliwe twafunye ekifo weewaawo tebannatuddamu tewaliwo kyekwanso kyonna. Ffe ekyokubiri tetufunye oluvannyuma lw'okutulemesa okubeera e Nabweru tugenda kubeera ku kijegere we bayita ku mirambo 8. Kifo kirungi kimala bulungi abantu ne bannannyini kyo bakituwadde. Kwe kwagala okutegeeza abawagizi baffe okutandika okweteekateeka obulungi omukulembeze waffe awe tumusuubira okujja. Despite this, they insist preparations for the Nabweru rally are ongoing as they await for official communication. Gende 13 terikola kirala kyonna president w'eggwanga campaign zonna azimalira mu Nansana Municipality nga bw'olaba we yatandikira mu bitundu ebirala.